ত্রিপুরার আর্থিক ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো, কিন্তু জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যের মাথাপিছু আয় কম। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য সরকারি অতিথিশালায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর অরবিন্দ পানাগড়িয়া। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য সরকারি অতিথিশালায় ষোড়শ অর্থ কমিশনের তরফ থেকে এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির প্রশংসা করে বলেন, এটা নিশ্চিতভাবেই একটা রাজ্যের পক্ষে ভালো লক্ষণ। তিনি জানান, এদিন সকালে সচিবালয়ে এক বৈঠকে রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি দেওয়া সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মুখ্য সচিব জেকে সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তার কথায় ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থা ভালো, ঋণ হ্রাস পাচ্ছে এবং ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। এটি সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার ইঙ্গিত দেয়। তার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ হলো, ত্রিপুরা একটি সুপরিচালিত রাজ্য, যে রাজ্যটি কৃষি থেকে শিল্প ও পরিষেবার দিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। এদিন তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরার একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে এখানকার জনগণ কৃষির উপর অনেকটা কম নির্ভরশীল। যেখানে জাতীয় স্তরে ৪৫% কর্মী কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল, সেখানে ত্রিপুরায় ৩০ থেকে ৩১% শ্রমিক কৃষির উপর নির্ভরশীল। নগরায়নের পরিমাণ এবং কৃষি থেকে শিল্প ও পরিষেবার রূপান্তর উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয়। ত্রিপুরা এই ক্ষেত্রে ভারতের অনেক অংশের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। তাছাড়া একজন চেয়ারম্যান স্বীকার করেন, জাতীয় গড়ের তুলনায় রাজ্যের মাথাপিছু আয় কম। একই সাথে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং আশাবাদী বলেও উল্লেখ করেন। উত্তর পূর্বের অন্যান্য অংশের তুলনায় এটি অগ্রগতির পথে আরও এগিয়ে রয়েছে। এদিন পানাগড়িয়া বলেন, ত্রিপুরা বিভিন্ন প্যারামিটার পরিবর্তন করে ১৫তম অর্থ কমিশন করের অনুভূমিক বিভাজনের সূত্র সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। যেমন রাজ্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্তমান ১৫% ভাগ কমিয়ে 10%, ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে 15% ভাগ কমিয়ে 5% এবং বন ও বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিতে বর্তমান 10% ভাগ বাড়িয়ে 20% করার প্রস্তাব করেছে। তাছাড়া রাজ্য মোট উর্বরতার হারের জন্য 12.5% ভাগ সংশোধন করে 5% করার পরামর্শ দিয়েছে। তিনি আরো বলেন যে ত্রিপুরা কর বিভাজনের জন্য দুটি নতুন প্যারামিটার প্রস্তাব করেছে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের জন্য 5% ভাগ এবং 5% করের অংশ সহ অবকাঠামোর সূচক ব্যবহার করা। তার কথা, এই দুটি প্যারামিটার অতীতের কোনো অর্থ কমিশন ব্যবহার করেনি। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী সমস্ত কমিশন কিছু ন্যায্যতার উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে প্রতিটি রাজ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো একই স্তরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়। তিনি জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় করের 41% অর্থ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হচ্ছে এবং 59% অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে রাখছে। এবার অধিকাংশ রাজ্যকে দেওয়া কেন্দ্রীয় করের পরিমাণ 41% থেকে বৃদ্ধি করার দাবিতে জানিয়েছেন। আজ ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এই পরিমাণ 41% থেকে বৃদ্ধি করে 50% করার দাবি জানানো হচ্ছে। এদিন তিনি আরো বলেন, ত্রিপুরা সফরকালে অর্থ কমিশন আগরতলা একটি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেন। ওই পঞ্চায়েতের অধীনে বসবাসকারীদের সাথে কথা বলেন। তারা অর্থ কমিশনের নিকট দুর্যোগ মোকাবেলায় ত্রাণের সুপারিশ করা হয়েছে। গত বছর ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিল ত্রিপুরা, যার ফলে 38 জন মারা গিয়েছিল এবং 1.7 লক্ষেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। এদিন 16তম অর্থ কমিশনের সুপারিশে উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির জন্য কোনো বিশেষ কোটা অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা জানতে চাইলে পানাগড়িয়া বলেন যে পাহাড়ি ভূখণ্ডের কারণে এই অঞ্চলে পরিষেবার খরচ বেশি, যেমন হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের খরচ বেশি। এক অর্থে বলা যায়, রাজ্যগুলির জন্য দুটি মানদণ্ড অনুকূলভাবে কাজ করছে, তা হলো বন। সাধারণত উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোতে বন ঘন থাকে এবং অতীতে এটিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটি এমন একটি মানদণ্ড যা কিছু সুবিধা প্রদান করে। এছাড়াও এলাকা অনুসারে এই রাজ্যগুলি ছোট। ত্রিপুরা দেশের ভৌগোলিক এলাকার প্রায় 0.5 থেকে 0.7% নিয়ে গঠিত। তাই এই জাতীয় সমস্ত রাজ্যের জন্য আমরা সরাসরি 2% এলাকা নির্ধারণ করি। স্বাভাবিকভাবেই সমতল অঞ্চলের রাজ্যগুলোর তুলনায় উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোতে মাথাপিছু বিচ্যুতি বেশ বেশি। Of discussion for the commissions, because we are more interested in the financial side, how the finances is shaping up, about which I spoke already. I can give you my own observation on Tripura, so it's not a comparison of what 15 said or what 16, but as an economist, so generally Tripura is a well-managed state. One of the very interesting features of Tripura is that this state now is much less dependent on agriculture, at least in terms of the workforce.
nationally, about 45-46% of the workforce in India is in agriculture. Tripura is close to about 30-31%. So that, when we think of economic transformation, one of the things we think is, how much urbanization is happening and how much the transition out of agriculture into industry and services is happening. Because generally, the productivity, labor productivity, output per worker in agriculture tends to be lower than in industry and services. So there is an effort, therefore, there is an underlying objective that the workforce be moved out of agriculture into industry and services. On that transition, certainly Tripura is farther along than India is, but it also, because of the other disadvantages, its per capita income is a little bit lower than the average of India. But it seems to be catching up. So in general, I read the situation in Tripura very positively and optimistically, and particularly when also we compare with the other northeastern states, Tripura is certainly coming along quite well. We will have last question. Sir, yes, this is Kiran Bhomik from Odisha today. Sir, what about the possibilities to get more fund under disaster mitigation as the state Tripura comes under Zone 5? So we had discussion on it, and particularly issues of flood were highlighted by the government of Tripura. At the same time, of course, Tripura also said that they have developed a very good system of dealing with floods, and there is a kind of disaster management center where they can monitor the situation in real time and all. So in any case, it did make its pitch on that front. That part of it has to do with certain kinds of certain forms of disasters which were included by the 15th Finance Commission in its devolution. It used an index called disaster relief index, DRI, and there are different states have said that that index doesn't fully capture their specific situation, and that's something that Tripura government also said. So we are certainly looking. We are open to including other forms of disaster which afflict the states but are not a part of the DRI currently. But for us, the challenge also is that we have to have the data on which there will not be on which there will be general agreement, and they are available for all the states. Because in the horizontal devolution, we have to first have the reliable data, and we have to have those data for all the states for inclusion. So we are open. We have also asked the state to give us some further feedback on that issue. Sir, can I ask one question? PTI. Yeah, please. This last question. I am Probit Shi, special correspondent of PTI. So my question is that there has been claim and counter claim about the pay structure of the state government. During the 15th Finance Commission, they are deprived of central CPC. Now they are expecting whether they will get the central CPC or not. Can they expect that this 16th Finance Commission will allocate or recommend sufficient funds so that they can get the salary as part of the central government things? So in his presentation, the government of Tripura has mentioned the fact of the Finance Commission having been appointed, and in its calculations of expenditures, it has included one line for states give the commission also their estimates of revenues and expenditures, and then whatever is the shortage of revenues that is left over, which is not covered by the estimated expenditures for the years of the award. So likewise, Tripura government has given us in its memorandum its estimates of revenues and expenditures for the years 2026-27 to 2030-31, which is the award period of the 16th Finance Commission.
And in estimating the expenditures for that, it has included a line also on the impact that this eighth pay commission may have on its expenditures. So it is in there what will be the decision of the Finance Commission remains to be seen. As I have said before, that's something that I can't tell you. Thank you very much, Honorable Chairman and members of the Commission. নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট এশিয়ান টাইমস।